Wow, that is awesome. A lot of developers here. Okay. So if you haven't heard of Crypto Zombies, if you want to learn Ethereum development, if you want to build your first dApp, this is an interactive tutorial that we built, and it's had over 200,000 students. So it's the popular introduction to Solidity. 20만 명이 넘는 개발자들이 이 크립토 밴디라는 툴을 사용을 해서 이런 개발을 접하게 됐고 굉장히 많은 인기를 끌고 있습니다. Yeah, so our focus at Loom is increasing developer adoption because we want to bring blockchain applications to the mainstream. And if you want mainstream applications, you need developers to build them. So we build tools and tutorials that make it easier for developers to build these highly scalable blockchain apps. 룸 네트워크는 이더리움 체인을 메인스트림에서 사용할 수 있도록 여러 가지 튜토리얼과 툴들과 인프라를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. Okay, so what is Loom Network? We're a scaling solution for Ethereum, and our main focus is on large-scale games and social applications. So we're talking, a decentralized Facebook or Twitter, or eventually a decentralized World of Warcraft. So mainstream games, large-scale apps. 룸 네트워크는 이더리움을 위한 스케일링 솔루션이고 라지 스케일 앱 게임 같은 이제 패키지들을 위해 사용될 것이고 DPoS 사이드 체인과 같은 형식이 될 것이고. I didn't get there yet. So I talk a lot. It's a really hard job for him. So yeah, our main focus right now is using DPoS sidechains. That's delegated proof of stake, and we're going to talk about that a bit later. And a lot of people have likened us to, they call us EOS on Ethereum because basically a lot of the applications that were promised, like that EOS got a lot of hype for, you can build the same type of applications on Loom, but you're doing it as a sidechain to Ethereum. DPoS 사이드체인은 이제 뒤에서 자세히 설명할 예정이고 이거는 쉽게 얘기하자면 이더리움 위에 EOS가 사이드체인으로 이더리움 메인체인에 연결되면서 EOS와 같은 퍼포먼스를 낼 수 있는 그런 시스템이라는 얘기입니다. Okay, and so we just released the Loom SDK as a public beta. This is basically for developers. They can easily build their own blockchains. There's multiple pluggable layers. So as I said, right now our primary consensus algorithm is DPoS. We're adding more consensus algorithms in the future. And yeah, this is out in beta right now. We've had over 300 developers sign up, and if you're a developer, you can, after this talk, go home and download the SDK and start building your own blockchain. 룸 SDK 베타 버전이 지금 어베이블한데 이걸 통해서 각자가 필요한 사이드 체인을 만들어낼 수가 있고 거기에 액세스하는 여러 가지 API 툴들을 제공을 하게 됩니다. 관심 있는 분은 참여하시면 직접 개발 과정에 같이 참여하실 수 있습니다. Okay, so we're going to talk about scaling, and it's really important to understand what Vitalik called the scalability trilemma. So blockchains have this limitation where you have to choose two out of these three properties. One blockchain cannot have all three of these. The three properties are decentralization, which means the number of block producers on the blockchain. Security, which means the cost for someone to attack the blockchain to do a double spend. And scalability, meaning the bandwidth of the blockchain, the number of transactions per second it can handle. So again, you have to choose two of these. It's impossible for a blockchain to have all three of them. 스케일러빌리티 트릴레마는 비탈릭이 보여준 컨셉인데 하나의 싱글 블록체인 내에서 이 세 가지 요소를 동시에 이룬다는 것은 논리적으로 불가능하다는 겁니다. 그러니까 디센트럴라이제이션은 얼마나 많은 노드가 참여해서 합의를 이루는가 하는 문제고 시큐리티는 이 블록체인을 공격하기 위한 코스트가 얼마인가 하는 문제고 스케일러빌리티는 얼마나 많은 트랜잭션을 처리할 수 있는가 하는 문제인데 이 중에 두 가지는 하나의 체인에서 선택이 가능하지만 세 가지를 동시에 하나의 블록체인에서 해결하려고 한다면 논리적으로 불가능한 상태에 이른다라는 이제 얘기죠. Okay, so if we want to look at why this is,
It's because how blockchains work is every single transaction that happens on the blockchain needs to be executed by every computer running a node. So if you want to increase decentralization, if you want a lot of nodes on your network, that means you need to make it so anyone can run a node with their home computer and their home internet connection. If you increase the scalability, the minimum system requirements go up, the amount of bandwidth the block size goes up, so the amount of bandwidth required to download it also goes up. And this means the higher you increase scalability, the fewer and fewer computers are going to be able to run those nodes. 왜 아까 트릴레마가 생기냐면 블록체인은 모든 참여하는 노드들이 똑같은 데이터를 쉐어하고 있는 상태인데 만약에 이 블록체인이 처리할 수 있는 용량을 늘리려고 한다면 각 노드가 처리해야 되는 그 스펙도 같이 올라가야 되기 때문에 거기 참여할 수 있는 숫자가 줄어들게 되고 그래서 밴드위드스가 늘어나면 늘어날수록 탈중앙성은 줄어들 수밖에 노드 수는 줄어들 수밖에 없다는 이런 딜레마가 있습니다. Right, so, and I'm assuming here that we want to keep security at the same level. So if you're keeping security at the same level, you have a trade-off between decentralization and scalability. So basically, any blockchain that says, oh, we're way more scalable than Ethereum, probably they've significantly sacrificed decentralization. If they're running 1,000 times as many transactions per second, it's because they're dropping the number of nodes down to very few, and those nodes are extremely powerful. 그래서 블록체인에서는 스케일러빌리티와 탈중앙성은 서로 대비 반대되는 개념이기 때문에 스케일러빌리티를 올리기 위해서는 어쩔 수 없이 노드 수를 줄이게 되는데 지금 이티리움 외에 많은 다른 체인들이 1초에 몇 천에 몇만의 트랜잭션을 처리할 수 있다고 하는 것이 사실은 참여하는 노드 수를 줄임으로 인해서 생기는 스케일러이기 때문에 애초에 가지고 있는 두 가지 목적을 동시에 충족한다는 점에서는 제대로 스케일러비티를 성공한 거라고 보기 힘들다. Okay, so a consensus algorithm that's gotten a lot of publicity is DPoS. This is what EOS runs on, it's what Steemit runs on, it's what Lisk runs on. So a lot of these blockchains that have said that they're more scalable, they're running on DPoS. This stands for Delegated Proof of Stake. So basically, it's an election system, and the users can vote to elect the block producers. And again, there's a limited number of block producers, 21 in the case of EOS. So again, this allows it to be very highly scalable, but significantly less decentralized. 그 예로 이제 DPoS 합의 알고리즘인데 이거는 기본적으로 두 가지 내용이 포함되어 있는 건데 투표를 통해서 밸리데이션 노드를 정하고 그런데 이 밸리데이션 노드 숫자는 굉장히 제한된 숫자, 예를 들면 US 같은 경우에 21개 노드만 참여할 수 있게 함으로 인해서 탈중앙성을 일정 정도 훼손시키면서 스케일러빌리티를 이룬 이제 대표적인 경우입니다. Okay, so I wrote a blog post. It's called Ethereum will be the backbone of the new internet. It was basically an argument that Ethereum's already so far ahead in terms of developer adoption that we don't see another blockchain replacing Ethereum. It's a longer argument. I recommend reading the article, but for today's conversation, I want to talk about why decentralization matters. 오늘 이제 주제는 왜 그럼에도 불구하고 탈중앙을 계속 추구를 해야 되는가, 왜 이것이 중요한 이슈가 되는가 하는 것을 오늘 얘기를 이제 계속 할 예정입니다. Okay, so there's an argument by Chris Dixon, who's a famous VC, and he says that for centralized platforms, developers don't want to build on them. And the reason why is because, take Facebook for example, anyone who builds their community or builds their game on Facebook's engine, Facebook can change the rules in the future. So if you invest years and a lot of money building a game or a community on Facebook, and then 1 or 2 years down the line, they change the rules and you can't access your community, you've wasted a lot of resources. So developers don't want to build on those platforms if they can help it.
중앙화된 플랫폼 위에 어플리케이션을 빌드하는 가장 큰 리스크는 만일에 개발자들이 중앙화된 체인 위에 어플리케이션을 만들고 커뮤니티를 만들었는데 나중에 이 컨트롤을 가지고 있는 중앙화된 주체가 그 로직을 바꾼다든가 그렇게 되면은 지금까지 쌓아올린 커뮤니티나 어플리케이션이 가지고 있던 그런 기본적인 그 리소스